Yeah, hi guys. So welcome to the course. So today is second day for AS400 session. So yesterday just will recap the yesterday topics. మనం ఏమైతే yesterday discuss చేసామో we'll just recap those topics. Yesterday we discussed about the course details. అంటే AS400 when it was introduced and what is the career opportunities ఎట్లా ఉంటాయి and so what is the AS400 is about? Is this a back end or front end or what is it database? Okay, so the all and as part of this course, what are the topics are going to be covered? This all these things we discussed in the yesterday session. Okay, and also we discussed about the some సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ ఎన్ని ఫేజెస్ ఉంటాయి దాంట్లో ఉన్న రెండింటి గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తాం ఒకటి ఇస్ వాటర్ ఫాల్ అండ్ ఇంకొకటి అజల్ మెథడాలజీ and what exactly of waterfall and what exactly of the agile methodology. So we discussed also we discussed some points about the scrum. సో ఈ రోజు మనం ఏం డిస్కస్ చేద్దామంటే సో హౌ వీ కెన్ ఇన్స్టాల్ ద సాఫ్ట్వేర్. ఇప్పుడు మనం AS400 వీఆర్ లెర్నింగ్ ద AS400 అండ్ యూ వాంట్ టు ప్రాక్టీస్ సమ్వేర్ రైట్. సో యూ హ్యావ్ టు practice the everyday sessions and you need to write the code for that you need some free software, right? So the free software how we can install, and every software it is require the username and password, right? So that username and password మనం ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, so that we will discuss and I'll show you the demo for that as well. And also we'll get into some basic concept in the AS400. We'll start with the basic concept. So first we'll discuss about the library and what is the source physical file, and then we'll do the demo on the library and source physical file. So in the free trial version we cannot create the library, but మనం కొన్ని library commands అయితే perform చేయొచ్చు. అవి చూద్దాం what are those commands and what is the uses of those commands గురించి అయితే చూద్దాం. అండ్ విల్ క్రియేట్ ద సోర్స్ ఫిజికల్ ఫైల్. సో మరి మనం రియల్ టైంలో లైబ్రరీ క్రియేట్ చేయలేం కదా, మరి లైబ్రరీ ఎట్లా వస్తుందంటే సో మీరు యూజర్ నేమ్ క్రియేట్ చేసుకున్నప్పుడే సో బై డిఫాల్ట్గా మీకు ఒక 3 లైబ్రరీస్ అయితే క్రియేట్ చేసేస్తారనమాట. ఓకే, సో దట్స్ వై యూ కెనాట్ క్రియేట్ యువర్ ఓన్ లైబ్రరీ ఇన్ ద ఫ్రీ ట్రయల్. సో ఫస్ట్ ఇన్స్టాలేషన్ సాఫ్ట్వేర్కి వచ్చేటానికి సో మనం ఇది యూజర్ క్రియేషన్ కోసం ఈ లింక్ అయితే యూజ్ చేయాలి, https://www.pub400.com. సో వన్స్ ఈ సైడ్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మాకు అక్కడ బాటమ్ లెఫ్ట్ సైడ్లో బాటంలో సైన్ అప్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. యూ హ్యావ్ టు డూ ద సైన్ అప్. ఆఫ్టర్ దట్ ప్రొవైడ్ యువర్ డీటెయిల్స్. ఇది ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, యువర్ ఈమెయిల్ ఐడి, అండ్ ఆల్సో దేర్ యూ కెన్ సీ ద యూజర్ నేమ్ అనే ఒక ట్యాబ్ ఉంటుంది. సో ఆ యూజర్ నేమ్లో మీరు ఏదైతే యూజర్ నేమ్ మీరు యూజ్ చేయాలనుకుంటున్నారు AS400 లాగిన్ అవ్వడానికి ఆ యూజర్ నేమ్ ఇవ్వాలి అక్కడ. ఓకే, సో వన్స్ మీరు సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత ఒక లింక్ అయితే మీకు ఈమెయిల్కి పంపిస్తారు వెరిఫికేషన్ కోసం. సో మీరు వన్స్ యువర్ ఈమెయిల్ ఐడిని వెరిఫై చేసిన తర్వాత మీకు ఒక టెంపరరీ పాస్వర్డ్ వస్తుంది. ఓకేనా, సో దిస్ ఈస్ ఫర్ ద యూజర్ క్రియేషన్ అండ్ పాస్వర్డ్. సో ఫర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాలేషన్ కోసం మనం మోచా సాఫ్ట్వేర్కి ఈ లింక్ అయితే ఇచ్చాలి, TN5250. ఇక్కడికి వెళ్తే మనకు డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది. సో ఈ డౌన్లోడ్ ఆప్షన్లో క్లిక్ చేయగానే మీకు ఒక ఫైల్ డౌన్లోడ్ అవుతుంది. దాన్ని మీరు రన్ చేసేసినట్లయితే సాఫ్ట్వేర్ అనేది ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది. ఓకే, వన్స్ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ అయిన తర్వాత మీరు ఇంకొక కాన్ఫిగరేషన్ సెటప్ చేయాలి. ఇది ఎక్కడ చేయాలో నేను చూపిస్తాను స్క్రీన్ షేర్ చేసినప్పుడు. సో ఈ ఇక్కడ ఐపీ అడ్రస్ దగ్గర www.pub400.com అని అయితే ఆ ఐపీ అయితే యూజ్ చేయాలి. సో అప్పుడు యూజ్ చేసినప్పుడు మాత్రమే మీరు సక్సెస్ఫుల్గా AS400 సెషన్ అయితే లాగిన్ అవుతారు. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ కూడా ఇవ్వాలి. సో వాట్ ఈస్ ద యూజర్ నేమ్ ఏదైతే మనం క్రియేట్ చేసామో పబ్400లో, సో ఆ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఏదైతే మీకు టెంపరరీ పాస్వర్డ్ వస్తుందో ఆ పాస్వర్డ్ని మీరైతే ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేయాలి. సో వన్స్ ప్రొవైడ్ చేయగానే సక్సెస్ఫుల్గా లాగిన్ అయితే అవుతుంది. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఐ విల్ షో యూ ద డెమో ఫర్ ది సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాలేషన్, దెన్ విల్ గెట్ ఇన్ టు ది దట్ పార్ట్. ఓకే, సో దీనికోసం ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ www.pub400.comకి వెళ్ళాలి. ఓకే, ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే సైన్ అప్ నౌ స్టార్ట్ అని ఉంది కదా, స్టార్ట్లో ఇక్కడ సైన్ అప్ నౌ ఉంది కదా, సో ఇది క్లిక్ చేయాలి. ఓకే, సో వన్స్ ఇది క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మీ ఫస్ట్ నేమ్ కానీ లాస్ట్ నేమ్ అండ్ ఈమెయిల్ ఐడి, సో వ్యాలిడ్ ఈమెయిల్ ఐడి అండ్ సేమ్ ఈమెయిల్ ఐడి ఇక్కడ ఇవ్వాలి అండ్ IBM యూజర్ నేమ్ కూడా ఇవ్వాలి. సో వన్స్ ఇచ్చిన తర్వాత ఎస్ ఐ హ్యావ్ రెడ్ జస్ట్ ఇది టిక్ చేసేసి సబ్మిట్ కొట్టేస్తున్నాం అనుకో, సో మీకు ఒక వెరిఫికేషన్ ఈమెయిల్ వస్తుంది. దాన్ని వెరిఫై చేసిన వెంబడే మీకు ఒక టెంపరరీ పాస్వర్డ్ అయితే వస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ఫర్ ద యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్. మీరు మళ్ళీ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాలేషన్కి ఏంటంటే TN5250
TN5250 టెర్మినల్ ఫర్ ఇది. ఓకే. సో 10/11 వస్తుంది కదా! ఇక్కడ మీకు ఒక డౌన్‌లోడ్ ఆప్షన్ వస్తది. సో దీన్ని డౌన్‌లోడ్ క్లిక్ చేయంగానే మీకు ఒక ఫైల్ ఇట్లా TN5250 ఎంఎస్ఐ అనేది అవుతుంది. సో దీన్ని మీరు నెక్స్ట్, నెక్స్ట్ కొట్టుకుంటా వెళ్లారనుకో, సో ఐ ఆల్రెడీ ఇన్‌స్టాల్డ్ నెక్స్ట్ తీసేసుకున్న సో యూ జస్ట్ నీడ్ టు ప్రెస్ నెక్స్ట్. ఓకే. సో సాఫ్ట్‌వేర్ విల్ బి ఇన్‌స్టాల్డ్ ఇన్ యువర్ సిస్టమ్. ఓకే. సో వన్స్ ఇన్‌స్టాల్ అయిన తర్వాత మీరు ఈ ఐకాన్ అయితే కనిపిస్తుంది. మోచా TN5250. యూ జస్ట్ నీడ్ టు డబుల్ క్లిక్ ఆన్ దిస్. సో ఇది నాకెందుకు ఈ కోడ్ అడుగుతుంది టెంపరరీ కోడ్ అంటే, సో ఇది నాది ఫ్రీ ట్రయల్ వెర్షన్ అనేది 30 డేస్ అయిపోయిన తర్వాత ఇట్లా ఒక కోడ్ అయితే అడుగుతుంది. సో ఫర్ యువర్ సినారియో ఇట్ వోంట్ ఆస్క్ అంటిల్ ఇట్స్ కంప్లీట్ ద 1 మంత్. సో వన్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ యూజర్ నేమ్ ఉంది కదండీ! ఇక్కడ మీరు pub400.comలో అంటే ఇక్కడ pub400.comలో ఇక్కడ సైన్ అప్ అవుతున్నప్పుడు ఇక్కడ వాటెవర్ యూజర్ నేమ్ యూ హావ్ గివెన్. సో ఏదైతే యూజర్ నేమ్ ఇచ్చారో, సో అదే యూజర్ నేమ్‌ని మీరు ఇక్కడ లాగిన్ కోసం యూజ్ చేయాలి. ఓకే. సో పాస్వర్డ్ వచ్చేసి టెంపరరీ పాస్వర్డ్ అయితే యూజ్ చేయాలి. సో ఇంకొకటి కాన్ఫిగరేషన్ సెటప్ చెప్పాను కదా! సో ఇక్కడ యూ హావ్ టు డు సమ్ కాన్ఫిగరేషన్ రైట్? సో ఫర్ సక్సెస్‌ఫుల్ లాగిన్. సో ఇక్కడ మీరొచ్చేసి ఎడిట్ అండ్ న్యూ సెషన్‌లో ఇక్కడ ఐపీ అడ్రెస్ దగ్గర pub400.com అని పెట్టాలి. ఓకే. సో మీకు ఎవ్రీ టైమ్ నాకు ఇంక ప్రతిసారి పాస్వర్డ్, యూజర్ నేమ్ ఇవ్వడం ఎందుకు? నాకు బై డిఫాల్ట్‌గా ఎప్పుడైతే నేను ఐకాన్ మీద ప్రెస్ చేయంగానే ఇమ్మీడియేట్‌గా సెషన్ అనేది కనెక్ట్ అవ్వాలి. నాకు ఎవ్రీ టైమ్ యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్ నన్ను అడగొద్దు అనుకుంటే ఇక్కడ ఆటో లాగిన్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఆప్షనల్. ఇక్కడ మీరు యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చేసి ఎనేబుల్ ఆటో లాగిన్ అని కొట్టేసి అప్లై కొట్టేసినారనుకో, ఇట్ ఫస్ట్ టైమ్ ఇది యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అయితది. నెక్స్ట్ టైమ్ నుంచి ఇంకా ఇది యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అయితే అడగదు. ఓకే. సో ఇదేమో టెర్మినల్ సైజ్ అండి. 27x132 అంటే ఇది లోపల మనం స్క్రీన్ సైజ్ ఏదైనా కోడింగ్ రాసేటప్పుడు గాని, ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు గాని, సో 27x132 అనేది కొంచెం పెద్ద స్క్రీన్ సైజ్ అండ్ 24x80 అనేది ఒకటి అంటే ఇది ఇట్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు స్క్రీన్ సైజ్. ఈ పోర్ట్ నంబర్ బై డిఫాల్ట్‌గా 23 ఉంటుంది. మీ సెషన్ కంటూ ఒక నేమ్ ఇచ్చుకోవాలనుకుంటే దట్ యూ కెన్ గివ్ హియర్. సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ద ఇన్‌స్టాలేషన్ అండ్ యూజర్ అండ్ పాస్వర్డ్ క్రియేషన్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద కాన్ఫిగరేషన్ సెటప్స్. Okay. So let's go to the PPT again. సో నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈస్ ఇంతవరకు అయితే సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాలేషన్ అయిపోయింది. సో నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈస్ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద లైబ్రరీ అండి. దిస్ ఈస్ అ బేసిక్ కాన్సెప్ట్. సో వీఆర్ స్టార్టింగ్ వీఆర్ రియలీ నౌ వీఆర్ గెటింగ్ ఇన్ టు ది కోర్స్ AS400 కోర్స్. ఓకే. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఈస్ అ లైబ్రరీ? సో లైబ్రరీ is a collection of object. So for now you can just forget about the object. What is the object? All these things you can come to later in the part later in this course. Okay. సో వాట్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే ఏంటి? సో ఈ కోర్సులో ముందు ముందు మనం నేర్చుకుంటాం. సో జస్ట్ యూ రిమెంబర్, సో లైబ్రరీ ఈజ్ అ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఓకే. ఫస్ట్ మనం ఒక బుల్లెట్ పాయింట్స్ డిస్కస్ చేసిన తర్వాత ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసేసుకొని దాంతో మనం అండర్స్టాండింగ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేద్దాం. ఓకే. సో నెక్స్ట్ లైబ్రరీ కంటైన్ ద ఆబ్జెక్ట్ నేమ్, టైప్ అండ్ అడ్రస్. ఏదైతే ఒక లైబ్రరీ ఉందో దానికి లైబ్రరీలో ఏమేమి ఉంటాయంటే ఆబ్జెక్ట్ ఇట్స్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ కనుక ప్రతి ఆబ్జెక్ట్ ఒక నేమ్ ఉంటుంది, ప్రతి ఆబ్జెక్ట్ ఒక టైప్ ఉంటుంది, ప్రతి ఆబ్జెక్ట్ ఒక అడ్రస్ అంటే డిస్క్రిప్షన్ కానీ అదర్ థింగ్స్ ఉంటాయి కదా అవి. ఓకే. సో ఈ లైబ్రరీస్ ఏముంటాయంటే సిస్టమ్ లైబ్రరీస్ కూడా ఉంటుంది. ఓకే. సిస్టమ్ లైబ్రరీ ఉంటుంది అండ్ సిస్టమ్ లైబ్రరీస్ని ఎలా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు అంటే ఇట్ స్టార్ట్స్ విత్ ద క్యూ. ఓకే. వైల్ డూయింగ్ ద డెమో నేను చూపిస్తాను ఎట్లా ఉంటాయి సిస్టమ్ లైబ్రరీస్ అని. ఓకే. సో అసలు వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ లైబ్రరీ? సో వై వి నీడ్ అ లైబ్రరీ ఇన్ AS400 అంటే ఇప్పుడు AS400లో ఏదైనా కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసినా, ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ చేసినా అని సిస్టమ్ ఎలా చెక్ చేస్తారంటే ఆ కమాండ్ గాని, ఆ ప్రోగ్రామ్ గాని పలానా అసలు లైబ్రరీలో ఉందా? లేదా? అనేది చెక్ చేస్తది. ఒకవేళ లైబ్రరీలో ఉంటేనే నీకు కమాండ్ గాని, ప్రోగ్రామ్ గాని ఎగ్జిక్యూషన్ జరుగుతది. ఓకే. లైబ్రరీలో లేకపోతే ఎగ్జిక్యూషన్ జరగదు. ఓకే. సో ఎనీథింగ్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ పెర్ఫార్మ్ ఎనీథింగ్ ఇన్ ద AS400, సో ఎనీ ఎగ్జిక్యూషన్, సో దట్ షుడ్ బి ప్రెజెంట్ ఇన్ ద లైబ్రరీ. ఓకే. సో నెక్స్ట్ వి హావ్ ఏ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ లైబ్రరీస్. సిస్టమ్ లైబ్రరీస్ ఉంటది. ఇట్స్ బై డిఫాల్ట్ సప్లైడ్ బై ద IBM. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ ప్రొడక్ట్ లైబ్రరీ అంటే ఇప్పుడు IBMకి AS400 రిలేటెడ్ టూల్స్ ఏమైనా ఇన్‌స్టాల్ చేసినప్పుడు నార్మల్‌గా ఎక్స్ అనాలిసిస్ గాని ఇలాంటి ఆల్డన్ టూల్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు IBM ప్రొడక్ట్స్ అంటే AS400 రిలేటెడ్ ప్రొడక్ట్స్‌ని సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఈ ప్రొడక్ట్ లైబ్రరీ అనే కాన్సెప్ట్ ప్రొడక్ట్ లైబ్రరీస్ యూజ్ చేస్తారనమాట. సో కరెంట్ లైబ్రరీ వీ హ్యావ్ టు మస్ట్ అవేర్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ లైబ్రరీ, కరెంట్ లైబ్రరీ అండ్ యూజర్ లైబ్రరీ. సో ఇప్పుడు కరెంట్ లైబ్రరీ అంటే మనం ఏదైతే వర్క్ చేస్తామో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ AS400 ఓపెన్ చేసేసి నువ్వు ఏదైనా క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నావు అనుకో,
సో అది మెయిన్‌గా ఎక్కడ ఇంపాక్ట్ అయితాయంటే ప్రెజెంట్ లొకేషన్ కరెంట్ లైబ్రరీ ఏదైతే ఉందో దాంట్లోనే ఇంపాక్ట్ అయితదనమాట. సో యూజర్ లైబ్రరీస్ అంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ ఉంది. దాంట్లో ఒక 10 మెంబర్స్ ఉన్నారు. సో 10 మెంబర్స్‌కి ఎవ్రీవన్ క్రియేటెడ్ దేర్ ఓన్ లైబ్రరీ. సో దోస్ కాల్డ్ ద యూజర్ లైబ్రరీస్ అనమాట. సో క్రియేటెడ్ బై ద యూజర్స్. ఎవరైతే సిస్టమ్‌కి యాక్సెస్ ఉందో వాళ్ళంతట వాళ్ళు ఒక లైబ్రరీని క్రియేట్ చేసుకుంటే యూజర్ లైబ్రరీస్. సో యూజర్ లైబ్రరీస్ నుంచి ఒక కరెంట్ లైబ్రరీ ఉంటది. ఓకే. సో దిస్ ఈస్ ఎ లైబ్రరీ. దీనికి ఒక మనం సింపుల్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొనైతే డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే. సో జస్ట్ అస్యూమ్ మనకొక ల్యాప్‌టాప్ ఉంది. ఓకే. ల్యాప్‌టాప్‌లో మనకు నార్మల్‌గా ఏముంటుంది? డి డ్రైవ్ అనే ఒక ఫోల్డర్ ఉంది. ఓకే. డి డ్రైవ్ ఉంది. సో డి డ్రైవ్‌లో మనకు ఒక మూవీస్ అనే ఫోల్డర్ ఉంది. ఓకే. మూవీస్ అనే ఫోల్డర్ ఉంది. ఈ మూవీస్ అనే ఫోల్డర్‌లో ఏమున్నాయంటే సమ్ మనకు ఆహ్, న మూవీస్ ఉన్నాయి. ఓకే. ఇంగ్లీష్ మూవీస్ ఉన్నాయి. అండ్ హిందీ మూవీస్ ఉన్నాయి. అండ్ తెలుగు మూవీస్ కూడా ఉన్నాయి. ఓకే. నౌ వాట్ ఈస్ అ మూవీస్ ఫోల్డర్ అంటే మనం ఏం చెప్తాం? ఇట్ ఇస్ అ కలెక్షన్ ఆఫ్ మూవీస్, డిఫరెంట్ లాంగ్వేజ్ మూవీస్. అంటే తెలుగు మూవీస్, హిందీ మూవీస్, ఇంగ్లీష్ మూవీస్ అని చెప్తాం. ఓకే. ఇన్ ద సేమ్ సినారియో వాట్ వి డిస్కస్ లైబ్రరీ ఇస్ అ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్. లెట్స్ అస్యూమ్ దట్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ జస్ట్ అస్యూమ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అనేది మూవీస్ అనుకుందాం ఇప్పుడు ఈ టాపిక్ లో. సో ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే మూవీస్ అనుకుందాం. ఓకే. లైబ్రరీ అంటే మూవీస్ ఫోల్డర్ అనుకుందాం. ఇక్కడ ఎట్లయితే మూవీస్ ఫోల్డర్ ఇస్ అ కలెక్షన్ ఆఫ్ ద డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్ ఉందో అట్లాగే ఇన్ ద ఏస్4 పర్స్పెక్టివ్‌లో లైబ్రరీ అనేది కలెక్షన్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ అన్నమాట. ఓకే. ఇప్పుడు మూవీస్ ఫోల్డర్ లోపల సో కొన్ని డీటెయిల్స్ ఉంటాయి గదా! ఓకే. సో ఇది ఏ ఏ మూవీ నేమ్ కానీ, మూవీ సైజ్ కానీ, ఆ మూవీని నువ్వు ఎప్పుడు అప్‌లోడ్ చేసావు ఆ ఫోల్డర్‌లో. సో దేర్ ఈస్ సమ్ డీటెయిల్స్ యూ కెన్ ఫైండ్ రైట్. ద సేమ్ వే దట్ లైబ్రరీ ఆల్సో హావ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ ఏంది, దాని ఆబ్జెక్ట్ టైప్ ఏంది, అండ్ ఆబ్జెక్ట్ అడ్రెస్ ఉంటది. ఓకే. సో ఇప్పుడు మూవీస్ అనే ఫోల్డర్‌లో సో యూ డోంట్ హావ్ ఎ సెపరేట్ ఫోల్డర్స్. అంటే ఇప్పుడు మూవీస్ అనే ఫోల్డర్ లోపల నీకు తెలుగు మూవీస్ అని సెపరేట్ ఫోల్డర్ లేదు. ఇంగ్లీష్ మూవీస్ అని సెపరేట్ ఫోల్డర్ లేదు. హిందీ మూవీస్ అని సెపరేట్ ఫోల్డర్ లేదు. సో నీకు రాండమ్‌గా అన్ని మూవీస్‌ని నువ్వు అక్కడ అప్‌లోడ్ చేసావు. ఇప్పుడు నువ్వేం చేస్తున్నావంటే నువ్వు సెపరేట్‌గా ఒక ఫోల్డర్స్ క్రియేట్ చేసినావు. తెలుగు మూవీస్‌కి ఒక ఫోల్డరు, ఇంగ్లీష్ మూవీస్‌కి ఒక ఫోల్డరు, హిందీ మూవీస్‌కి ఒక ఫోల్డర్ నువ్వు క్రియేట్ చేసినావు. సో ఇప్పుడు నువ్వేం చేసావు? తెలుగు మూవీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ తీసుకొని ఒక తెలుగు మూవీస్ ఫోల్డర్‌లోనే పెడతావు. అండ్ హిందీ మూవీస్ ఫోల్డర్‌ని హిందీ మూవీస్‌లో పెడతావు. ఇంగ్లీష్ మూవీస్ ఫోల్డర్‌ని ఇంగ్లీష్ మూవీస్ ఫోల్డర్‌లోనే అప్‌లోడ్ చేస్తావు. సో ఇప్పుడు దీన్ని మనం అండర్‌స్టాండ్ చేసుకుందాం. సో మూవీస్ అనే ఫోల్డర్ లైబ్రరీ అనుకుంటే, ఇప్పుడు మరి దీని లోపల మళ్ళా నువ్వు 3 ఫోల్డర్స్ సెపరేట్‌గా క్రియేట్ చేసినావు గదా! సో వాటిని ఏమనుకుంటున్నామంటే సోర్స్ సో ఆహ్, ఓ దోస్ ఆర్ కాల్డ్ దోస్ ఆర్ కాల్డ్ ద సోర్స్ ఫిజికల్ ఫైల్ అన్నమాట. I'll just discard it and so those are called the source physical file అన్నమాట. సోర్స్ ఫిజికల్ ఫైల్ కంటైన్ ద సోర్సెస్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్. ఇందాక తీసుకున్న సినారియోలో ఎర్లియర్ ఏమున్నాయంటే ఒక మూవీస్ అనే ఫోల్డర్‌లో అన్ని మూవీస్ ఉన్నాయి. సో దేర్ ఆర్ నో సెపరేట్ ఫోల్డర్స్ ఫర్ ద తెలుగు ఆర్ హిందీ ఆర్ ఇంగ్లీష్. ఇప్పుడు ఏం చేసామంటే ఒక సెపరేట్ ఫోల్డర్స్ క్రియేట్ చేసినాం. అంటే లైబ్రరీ లోపల సో వి హావ్ ఎ సోర్స్ ఫిజికల్ ఫైల్. సోర్స్ ఫిజికల్ ఫైల్ ఏముంటదంటే ఇట్ కంటైన్ ద సోర్సెస్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంటది. ఓన్లీ సోర్సెస్ ఉంటది. ఓకే. సో వాట్ ఈస్ ద సోర్స్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్ట్ అది మనం అంటే కోర్స్ లేటర్ పార్ట్‌లో మనం తెలుస్తుంది మనకు వాట్ ఈస్ ద సోర్స్. ఒక ఫిజికల్ ఫైల్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు మీకు క్లియర్ అండర్‌స్టాండింగ్ వస్తది. ఎందుకంటే అప్పుడు మనం ఒక సోర్స్ రాసేసి ఆ ఫిజికల్ ఫైల్‌ని ఒక ఆబ్జెక్ట్‌గా కన్వర్ట్ చేస్తాం. సో దట్ టైమ్ యూ కెన్ గెట్ ఎ క్లియర్ పిక్చర్. ఓకే. సో సోర్స్ ఫిజికల్ ఫైల్. ఓకే. ఇందాక లైబ్రరీ అన్నాం. సో లైబ్రరీ ఎట్లా క్రియేట్ చేయొచ్చు అంటే బై యూజింగ్ ద సిఆర్‌టి-పిఎఫ్ కమాండ్. ఓకే. బై యూజింగ్ ద సిఆర్‌టి-పిఎఫ్ కమాండ్ వి కెన్ క్రియేట్ ద లైబ్రరీ. So in the source physical file ella create చేస్తానంటే by using the crt srcpf. So this is a command to create the source physical file. So this is a command. Okay, just to give me a minute, guys. Yeah, okay. సో అప్ టు ఎన్ని సోర్సెస్ వరకు ఉండొచ్చు నీ సోర్స్ ఫిజికల్ ఫైల్ అంటే 32,767 మెంబర్స్ ఉండొచ్చు అనమాట. ఓకే. దట్ మెనీ సోర్సెస్. ఇప్పుడు ఇందాక తెలుగు మూవీస్ అనే ఫోల్డర్‌లో నువ్వు అప్ టు ఎన్ని మూవీస్ వరకు నువ్వు అప్‌లోడ్ చేయొచ్చు అంటే సో దేర్ ఇస్ సమ్ కౌంట్ రైట్. సో అలాగే ఒక సోర్స్ ఫిజికల్ ఫైల్‌లో అప్ టు ఎంత వరకు నీ మెంబర్స్‌ని యాడ్ చేయొచ్చు అంటే ఇన్ని మెంబర్స్‌ని యాడ్ చేయొచ్చు. Okay. So source physical file is an object. That is also an object. Just forget about the object concept now. So you can know that later part in this course. But source member is a not object. So that's why what is a source member and object we'll discuss. But if you have a source,
అండ్ వెన్ యూ కంపైల్ దట్ సోర్స్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ విల్ బి క్రియేటెడ్. ఓకే, నీకు ఒక సోర్స్ ఉంది, ఆ సోర్స్ ని కంపైల్ చేసినప్పుడు ఎట్లా కంపైల్ చేయాలని విల్ సి. సో కంపైల్ చేసినప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. సో library and source physical file commands. Okay, these are the some commands we'll do the demo on these commands now. Okay, so first మనం ఏం చేద్దామంటే, so just to go and connect the AS400 now. I'll open the AS400 where it is went. Okay, so now what we will do now, so we'll try to use that CRT LIB. Okay, CRT LIB మనం యూజ్ చేసినప్పుడు నాట్ authorized to command CRT LIB because it is a free trial version, right? సో బై డిఫాల్ట్ నేను ఎప్పుడైతే యూజర్ క్రియేషన్ జరిగినప్పుడు బై డిఫాల్ట్ గా కొన్ని లైబ్రరీస్ అయితే క్రియేట్ అవుతాయి. సో వీ డోంట్ హ్యావ్ అథారిటీ ఫర్ దిస్. సో నౌ ఐ వాంటెడ్ టు డూ వాట్ ఈస్ అ DSP LIBL, రైట్? డిస్ప్లే లైబ్రరీ లిస్ట్, దట్ ఈస్ అ కమాండ్, రైట్? సో జస్ట్, సో డిస్ప్లే లైబ్రరీ లిస్ట్, ఇప్పుడు ఏ లైబ్రరీ లిస్ట్ నాకు సెటప్ చేయబడింది సిస్టమ్ కి బ్యాక్ ఎండ్ లో. సో ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు సీ దట్ డిఎస్పి LIBL. ఓకే, సో ఇప్పుడు దీంట్లో దీస్ ఆర్ ద లైబ్రరీ లిస్ట్ అనమాట. సో దీంట్లో మీకు ఒక కరెంట్ లైబ్రరీ అని కనిపిస్తుంది. హౌ యూ కెన్ ఐడెంటిఫై ద కరెంట్ లైబ్రరీ? ఏదైతే టైప్ CUR ఉంటుందో సో దట్ ఈస్ అ కరెంట్ లైబ్రరీ. అండ్ బ్యాచ్ 11. ఓకే, మై యూజర్ నేమ్ ఇస్ ద batch 1. సో మై లైబ్రరీ నేమ్ ఇస్ ద batch 11. ఓకే, సో batch 1 అనే యూజర్ ని క్రియేట్ చేసినప్పుడు సో బై డిఫాల్ట్ గా batch 11 అనే లైబ్రరీ క్రియేట్ అయింది. సో డిఎస్పి LIBL అంటే, సో టు డిస్ప్లే టు సీ ద లైబ్రరీ లిస్ట్ ఫర్ యువర్ కరెంట్ సెషన్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు ఈ స్క్రీన్ లో ఉన్నావు. ఓకే, ఈ స్క్రీన్ ని రన్ అవ్వడానికి మనకు బ్యాక్ ఎండ్ లో సపోర్ట్ చేస్తున్న లైబ్రరీ లిస్ట్ ఏదో అది చూపిస్తుంది అనమాట. ఓకే, so next create library చూసాం. This is for creation of library. And DSP LIB display library. So DSP LIB, just take F4 and here you give the library BATC batch 11 and you can see all the objects information. So what is the library? Library is a collection of objects, right? If you can see there is a different objects here. Okay, and its library contain the ఆబ్జెక్ట్ అండ్ టైప్ అండ్ అడ్రస్, రైట్? ఇక్కడ చూసుకుంటే ఆబ్జెక్ట్ ఉంది, టైప్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది, అట్రిబ్యూట్ ఉంది, అండ్ సైజ్ ఉంది. అండ్ ఇయర్ ఆల్సో యూ కెన్ సీ సమ్ టెక్స్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్. అంటే వీటికి టెక్స్ట్ లేదు కనుక కనిపిస్తలేదు, ఒకవేళ టెక్స్ట్ ఉంటే టెక్స్ట్ ఆల్సో యూ కెన్ సీ. ఓకే, సో DSP LIBL గివ్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్, ఏవైతే నీ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయో నీ లైబ్రరీలో వాటి యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ చూడొచ్చు అనమాట. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద కమాండ్ అబౌట్ DSP LIB is the display the library. ఎడిట్ లైబ్రరీ లిస్ట్. ఓకే, సో నీకు ఇందాక చూసే డిఎస్పి LIBL డిస్ప్లే లైబ్రరీ లిస్ట్ ఉంది. ఇప్పుడు నువ్వు ఈ సెషన్కి ఇప్పుడు నువ్వు ఒక లైబ్రరీని యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నావు లిస్టులోకి. సో అప్పుడు EDT LIBL, ఓకే, EDT LIBL అనే కమాండ్ ద్వారా సో నువ్వు ఇక్కడ ఏదైనా ఒక లైబ్రరీని యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సమ్ సినారియోలో రియల్ టైంలో ఏం జరుగుతుందంటే, సో నువ్వు ఒక నార్మల్గా నువ్వు డెవలప్మెంట్ చేసినప్పుడు డెవలప్మెంట్ అనేది నీ పర్సనల్ లైబ్రరీలో చేస్తావు. సో నువ్వు ఆ ప్రోగ్రామ్ ని రన్ చేయాలన్నా, ఎగ్జిక్యూషన్ చేయాలన్నా ఏం కావాలి? ఫస్ట్ నీ పర్సనల్ లైబ్రరీ అనేది లైబ్రరీ లిస్ట్ లో ఉండాలి. సో అలాంటి టైంలో నీ పర్సనల్ లైబ్రరీని లైబ్రరీ లిస్ట్ లో ఎలా యాడ్ చేస్తామంటే బై యూజింగ్ EDT LIBL కమాండ్ తోని మనం యాడ్ చేస్తాం. సో ఇట్ ఈస్ బేసికలీ టు యాడ్ ద లైబ్రరీ ఇంటూ ది లైబ్రరీ లిస్ట్. అండ్ లేదు నాకు కొంచెం ఆటోమేషన్ జరగాలి. సో EDT LIBL అనేది నువ్వు మాన్యువల్ గా ఇట్లా చేస్తావు. మాన్యువల్ తీసుకొని ఎంటర్ కొట్టేసి సో ఇక్కడ పోయి ఒక batch 11 అనే దాన్ని ఇట్లా, సో ఇఫ్ ఐ వాంటెడ్ టు యాడ్ ఇట్ హియర్ యూ కెన్ యాడ్ ద batch 11. ఇట్ ఇస్ అ చేంజ్డ్. సో నాకు ఇట్లా మాన్యువల్ గా కావద్దు, త్రూ కమాండ్ అంటే ఐ డోంట్ వాంట్ టు గో టు దట్ సెషన్ అండ్ ఏదైనా ఒక ప్రోగ్రామ్ ఆటోమేటెడ్ గా చేయాలి అంటే యాడ్ LIBLE. ఓకే, యాడ్ LIBLE ఏంటంటే సో దీన్ని ఒక CL ప్రోగ్రామ్ లో యూజ్ చేసి సో మనం ఆటోమేటిక్ గా అంటే ఆటోమేషన్ వేలో మనం ఆ లైబ్రరీని బై డిఫాల్ట్ గా యాడ్ చేయొచ్చు అనమాట. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేశాను అంటే, ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు దాంట్లో EDT LIBL తీసేసుకున్నా. సో మళ్ళీ ఇక్కడ వేసి నేను మాన్యువల్ గా టైప్ చేశాను కదా batch 11 అని. నేను ఇప్పుడు ఏం చేశానంటే ఇక్కడ నుంచి రిమూవ్ చేసేసి సో ఇప్పుడు నేను ఐ ట్రై టు యూజ్ యాడ్ LIBLE, యాడ్ లైబ్రరీ లిస్ట్ ఎంట్రీ. ఇక్కడ ఏం చేశాను అంటే లైబ్రరీ నేమ్ ఇచ్చేసి ఇది ఏ పొజిషన్ లో యాడ్ అవ్వాలి, నాకు ఫస్ట్ పొజిషన్ లో యాడ్ అవ్వాలని చెప్తున్నా. జస్ట్ టేక్ ఎన్ ఎంటర్. ఓకే, ఇప్పుడు పోయి చూడు EDT LIBL కి వెళ్ళేసి చూసినాం అనుకో, మనకు ఫస్ట్ పొజిషన్ లో batch 11 అయింది. అంటే త్రూ కమాండ్ ద్వారా డైరెక్ట్ గా మనం ఏ పొజిషన్ లో కావాలంటే ఆ పొజిషన్ లో మనం యాడ్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద యాడ్ LIBLE.
and work with the libraries using the work lib pdm. So work lib pdm తీసుకున్నాం అనుకో, work lib pdm f4 ఎంటర్. సో ఇక్కడ తీసేసుకుంటే ఇక్కడ లైబ్రరీ టైప్ లైబ్రరీ BATCH బ్యాచ్ 11 ఇచ్చినాం అనుకో. ఓకే, స్టార్ LIBL ఓన్లీ. ఓకే, సో దీంట్లో మనకు ఉన్నది ఏంది, బ్యాచ్ 11 ఉంది కదా. సో దీస్ ఆర్ కరెంట్ యూజర్. మనం ఇక్కడ ఆప్షన్ 12 తీసుకున్నాం అనుకో. సో దీంట్లో ఉన్న వల్ల, సో దీస్ ఆర్ ద ఆబ్జెక్ట్ వర్క్ విత్ ఆబ్జెక్ట్స్ పీడిఎం. ఈ లైబ్రరీలో ఉన్న ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ యొక్క ఎవ్రీథింగ్ యూ కెన్ సీ అనమాట. ఓకే, సో యూ కెన్ సీ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇట్ ఈస్ బేసికలీ టు సీ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ ఇన్ ద స్పెసిఫిక్ లైబ్రరీ. నెక్స్ట్ మనం లైబ్రరీ ఎట్లాగో క్రియేట్ చేయలేం. సో ఇప్పుడు మనం ఒక సోర్స్ ఫైల్ని క్రియేట్ చేద్దాం. సో CRT SRC PF. So to create the source file, just take an F4. And what is the file? I wanted to create one source file called QDD SSRC um, 02. Okay, so in the library here you can give the, so what file you wanted to create. Just in the what we మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ డిస్కస్ చేసాం కదా. సో మూవీస్ ఫోల్డర్ లో తెలుగు మూవీస్ అని క్రియేట్ చేసామని. సో అట్లాగే మనం ఈ పర్స్పెక్టివ్ లో వాట్ ఫైల్ యూ వాంటెడ్ టు క్రియేట్ సపరేట్ ఫైల్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇంకో లైబ్రరీ ఇద్దాం. మనం లైబ్రరీ నేమ్ ఏమి ఇద్దామంటే బ్యాచ్ 11. ఏ లైబ్రరీలో క్రియేట్ చేస్తాం మనం, బ్యాచ్ 11. And record length here, so record length you can use 92 or 112. So based on the project it is used by the 92 or 112. Okay, సో రికార్డ్ లెంత్ అంటే ఇట్స్ అగైన్ ద రికార్డ్ సైజ్ అనమాట. మనం ఏదైతే సింటాక్స్ రాసేటప్పుడు సైజ్ ఉంటుంది కదా, సింటాక్స్ సైజ్ మనకి ఇంతవరకు కావాలి ఇంతవరకు కావాలి. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ సైజ్ అనమాట, రికార్డ్ సైజ్. సో నేను 92 తోని QDDSRC అని ఒక సోర్స్ ఫైల్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను. సో అదే విధంగా నేను ఇంకో సోర్స్ ఫైల్, ఇప్పుడు ఇందాక ఒక కమాండ్ యూజ్ చేసిన కదా, అదే కమాండ్ ని నేను మళ్ళీ రీయూజ్ చేయాలి అంటే, సో యూ కెన్ టేక్ F9 అనమాట. F9 అని ఏంటంటే రీకాల్ చేస్తుంది. ఇంతకుముందుకి ఏదైతే కమాండ్ యూజ్ చేసినావో అదే కమాండ్ ని రీకాల్ చేస్తుంది. నేను టేక్ F4. ఈ QDDSSRC02 ఉంది కదా, నా ఇది ఏంది, డేటాబేస్ ఫైల్స్ కి నేను ఈ ఒక సోర్స్ ఫైల్ ని క్రియేట్ చేసుకున్నా. సో నెక్స్ట్ RPGLE ప్రోగ్రామ్స్ కి నాకు ఒక సపరేట్ సోర్స్ ఫైల్ క్రియేట్ చేసుకుంటా. సో QRPGLE SRC02. Okay, sorry. So QRPGLE02 I'll give. Okay, and batch 11. సో ఇది ఒక సపరేట్ సోర్స్ ఫైల్. దీంట్లో నేను ఏం పెట్టుకున్నా అంటే ఓన్లీ RPGLE ప్రోగ్రామ్స్ కోసం నేను ఇది క్రియేట్ చేసుకుంటున్నా. ఓకే, దీనికి నేను ఒక 112 రికార్డ్ లెంత్ ఇస్తా. సో నెక్స్ట్ అలాగే ఒక CLL ప్రోగ్రామ్స్ కి నేను QCLLE02 పెడుతున్నా. ఓకే, జస్ట్ ఐ టేక్ ఎన్ ఎంటర్. సో ఇట్లా నేను ఏం చేసిన, డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ సోర్స్ ఫైల్ ని క్రియేట్ చేసిన. ఈ సోర్స్ ఫైల్స్ అన్ని ఎక్కడ క్రియేట్ చేసిన, బ్యాచ్ లెవెల్ అనే లైబ్రరీలోనే క్రియేట్ చేసిన. ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే, సో DSP LIB నాట్ వర్క్ OBJ PDM తీసుకుందాం. వర్క్ OBJ PDM ఎంటర్. సో దీంట్లో మనకి ఉంటాయి, the somewhere you can find those. Okay, RPGL. సో బేస్డ్ ఆన్ ద అట్రిబ్యూట్ బట్టి మనం చేయొచ్చు. ఓకే, ఇప్పుడు మనకు ఆ సోర్స్ ఫైల్ ఉంది కదా. సో నెక్స్ట్ మనం ఏం చేయాలి, సో మనం నావిగేట్ అవ్వాలి. ఇప్పుడు నీకు ఒక మూవీస్ ఫోల్డర్ ఉంది, తెలుగు మూవీస్ ఉంది. నౌ నీకు ఒక మూవీ, ఇప్పుడు ఏంది, ఒక బాహుబలి అనే మూవీని నువ్వు అప్లోడ్ చేయాలంటే నువ్వు నావిగేషన్ అయితే వేస్తావు కదా, అంటే మూవీస్ ఫోల్డర్ మీద డబల్ క్లిక్ చేసి, సో దాని తర్వాత మళ్ళీ తెలుగు మూవీస్కి వెళ్ళి అట్లా అప్లోడ్ చేస్తావు కదా. సో ఇప్పుడు నువ్వు ఒక సోర్స్ ఫైల్ ఉంది, నీకు లైబ్రరీ ఉంది. ఇప్పుడు నువ్వు ఒక ఫిజికల్ ఫైల్ క్రియేట్ చేయాలన్నా, ఒక ఆర్పిజిఎల్లి ప్రోగ్రామ్ చేయాలన్నా, ఫస్ట్ నువ్వైతే ఆ ప్లేస్కి వెళ్ళాలి కదా, అంటే నావిగేట్ అవ్వాలి కదా. సో దానికోసం ఏం కమాండ్ అంటే వర్క్ ఎంబీఆర్ పీడిఎం తీసుకొని వెళ్ళి, సో ఇక్కడ నువ్వు ఫైల్ ఇవ్వాలి. సో QDDSSRC02 అండ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద బ్యాచ్ 11. ఓకే, సో ఈ ప్లేస్ లో నువ్వు ఫిజికల్ ఫైల్స్ కానీ లాజికల్ ఫైల్స్ కానీ మెంబర్స్ ని, అంటే సోర్సెస్ సింటాక్స్ రాయొచ్చు అనమాట. ఓకే, దిస్ ఇస్ అ నావిగేషన్. సో వర్క్ ఎంబీఆర్ పీడిఎం ఇస్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కమాండ్, బికాస్ మనం ఏదైనా ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేయాలన్నా, ఏదైనా సోర్స్ చేయాలన్నా, ఇఫ్ వాంటెడ్ టు రైట్ ఎనీ సోర్స్, so you have to go to the place, right, in the system where you wanted to write, where you wanted to create that. So work mbr pdm, there you have to give the file name and source file name and library. Okay, there is a place and you have to write some logic. So this is all about the source physical file and library. So we discussed about the library and source physical file and how we can navigate to the library and source physical file. Okay. So tomorrow we'll discuss about the physical file concepts. Okay. So what is a physical file and how we can write the syntax and how we can create the physical file, the source as to object. Okay. These all the topics we'll discuss further tomorrow.
Thank you guys. Please subscribe my channel. That's all for today.